Friends, join this channel, join this stream. Best greetings from Kyiv, the capital of Ukraine. And now this evening time you are visiting my channel of Dr. Viktor Fursov, entomologist, beekeeper teacher. I'm very pleased to have joined my channel because I'm entomologist. I'm studying insects, the science which is called insectology or entomology. I'm keeping in my hands this very important visual aid, as I say. This is butterfly net. I would say parasitoid sweeping net. This is more precise terminology to explain what I'm doing with this net. But I'm not fishing, I'm not taking fish with this net. I'm taking some small insects in this net for microscopical study. Because I'm an entomologist and I'm studying tiny insects, they're called parasitoids. Who are parasitoids? Parasitoids, you can recognize them on this visual poster behind of me. These are big insects on the poster, but originally they're very tiny. They're flying around us in forests, in a meadow, near ponds, near rivers, everywhere else, even in your house. But they're tiny and they're less than 1 millimeter, up to 5 millimeters sometimes, and biggest 10 millimeters. So they're microscopic, that's why it needs to use microscope to study them, to investigate them, because they are very important part of our ecological system. And I'm studying parasitoids, tiny insects which are feeding on another insects. That's why we are killing them and they are dying, and they are called entomophagous insects. Join this stream. I do recognize that here a lot of Ukrainian speaking people and Russian speaking people, not only English speaking people. But you can use this tiny channel, which is not so big, by the way, not 1 million subscribers, to enlarge the audience. So join this channel to study English. So some visitors have visited my channel from Tunisia, from Africa, from Southeast Asia, from United States of America, from UK, and from Europe. So if I'm talking English, you know, the social media will recognize that I'm speaking not Ukrainian, I'm not speaking Russian, I'm speaking English, and will distribute it in different regions of the world, so these people can recognize my channel and will be looking more carefully to recognize what's interesting, what he's talking about, and who's this. I'm entomologist, I'm a research entomologist. I'm not teacher, I'm not teaching biology and entomology in university, because I'm a researcher. Do you know who is a researcher? A researcher who is sitting in laboratory. Now I'm not sitting in laboratory, I'm sitting in my special place where I'm recording this video just in front of this poster. And I'm using this opportunity to talk about nature conservation, about insects conservation, and about biological control, using entomophagous insects for ecological education. That's why my channel is called Dr. Viktor Fursov. That's me, Viktor Fursov. You can recognize my name in internet. You can search in internet freely. Type in my name in Wikipedia or in big internet channel for another videos, or you can find my channel here if you subscribe on this social media to find another videos, another different clips in English, in Russian, in Ukrainian, for different audience, to study biology, to study entomology, science about insects, and to study English as well. Because if you can listen to me, if you can recognize English language, you can read, write, listen to, you can speak, you can try to speak English language, even here on this channel together with me. Sorry about that, my visual aid just fell down. But you can visit me here on this channel as a guest. So you can write your question in English. Here in chat, you can write your question in English, or you can join me as a guest. So you can speak with me together, I can ask you, and you can ask me something in Russian, in Ukrainian, and in English as well.
So, do you recognize that I'm keeping here butterfly net? So I can invite some people here, like I can send guest invitation. Here we can use a picture, 2 people on screen, so I can invite some people. If these people can, if you are speaking English, or if you do want to speak English, write your message here and I will invite you. Write your message in the chat. I do want to speak with you in English, so I will send you invitation. You can click on this button on invitation, so and we can communicate together online. Someone is writing here, I have a bees, not only bee one, but bee many bees. Maybe these are honeybees, I'm sure, because I have not only bees, I have also hornets and another wasp which I have collected using this net like that, because this is butterfly net, this is beetle's net, this is wasp's net, and this can be called bee's nest, because this is net is called sweeping net. We are using them for sweeping, making this kind of movement in the air, or just around trees or around some shrubs as well, to collect tiny microscopic insects for entomological study, for microscopical study under the microscope. Click on this button here in this angle of the screen. Here you can recognize 2 people, red and blue. So if you can click here, it will mean you do like to speak English and you can communicate with me. Click here on this button. I will see, oh, just right. Someone asking how to become a guest. Click here. I'm trying to invite you, but better if you can be invited. You see here. This is a picture, red and blue man. So if you have this picture, you can click on this picture. So you can ask me. I can join your stream. So and I will invite you. Now I cannot see you. I see here some very funny people, but I'm not sure if we are interested in communication or not. Right, click on this button, blue and red man on the screen, and so I can invite you. Or if you're in the chat on my big internet channel, write, not here, in the chat your questions and I will answer your questions. Originally, I'm entomologist speaking English for a wider audience, so you can find my channel on YouTube, on Facebook, on another social media and Instagram, but I cannot show you here the link. Nevertheless, I'm quite sure that you do not know too much about entomology, and if I can show you this picture, I will change the screen. Wait a minute, to make a mirror, it needs to change here. So, can you say entomologist? Entomologist, this is a scientist who is studying entomology. So, if you are just student, if you are just university student, if you are just school, college student, you can be entomologist, or maybe you cannot. You can be hymenopterist who is studying wasps, bees, hornets, and parasitoids, or maybe not. It's up to you, up to your interest. You can become scientist who is studying insects, who is studying zoology, or you cannot if you do not like insects, if you do not like nature. So welcome to join our stream. So to know more about entomology, science about insects, to know more about Hymenoptera, these tiny insects which are here on this screen, they are called parasitoids, parasitic wasps. Why they are wasps? Because they have the same structure as the big wasps.
some wasps like paper wasps, like hornets. You know, they're quite a big one. Hornets, stinging wasps, social wasps, but a lot of different groups of insects, different groups of hornets, different groups of paper wasps, and another solitary wasps. These wasps were called social wasps because they are living in superorganism colony. They are living in a colony. Sometimes this colony is called in literature and in popular and outreach activities, people call colony of hornets, bees, wasps, bumblebees, ants. These are superorganisms. Yes, it's possible. Yeah. Yes, called are named wasps as well. Tiny parasitoids are called parasitic wasps in English. In other languages they have their local special names. But in English, wasps and hornets is pretty the same. Hornets, they're big wasps like here, belonging to family paper wasps, Vespidae. And I keep here the part of the hornet nest, Vespa crabra or European hornet. I have collected them several years ago when I just destroyed the nest, because this nest was irritating nest just under the roof of common house near Kyiv. You have recognized that I'm talking with you from Kyiv, capital of Ukraine, because it's written here on this channel. On my another big channel it's not written here, but you can check my biography in description of this channel, so you can recognize that I'm zoologist, I'm entomologist, and I'm a research scientist, and I'm working in Kyiv, capital of Ukraine. I have different bees in my collection. This is demonstration collection. I have killer bees in my collection, and I have honeybees, and I have hornets of different species, including Japanese hornet and yellow-legged hornet. I have in collection Vespa mandarina, Vespa velutina, Vespa analis, and Vespa crabra for sure. I don't have still Vespa orientalis and Vespa affinis. Affinis, yes, I have. Vespa philippinensis, for example. Vespa, this is a large genus, special group of paper wasps. Here, this is Vespa crabra. Thank you for gifts. Thank you for flowers, my dear friends, as Indians say. I do not say you dear friends, because you can say dear friends just for closest friends, for your relatives. But Indian people from India do like to use it. Dear friends, join my channel. Subscribe to my channel. I cannot see here just in this line that you just put here. New subscriber is coming. Just only joining our stream. Oh, by the way, I'm really delighted that 100 people just joined the channel, because I will show you different insects, including wasps and bees. So you can recognize here on my big screen on YouTube channel, I'm in full scale. You can see here my two boxes with Vespa velutina and with different in other solitary and social wasps and bees. Here, this is a part of nest. Thank you for gifts. And here, different bees and different wasps. Why they're different? Because they're belonging to different species. What means species? This is taxonomical group, which was established by our father of taxonomy, Carl Linnaeus, more than 200 years ago, by the way. That's why every species taxonomical group includes different groups of animals, plants, insects, fungi, even some microorganisms. Microorganisms probably different, but nevertheless you can recognize here
here line of honeybees, here line of drones of honeybees, here these are few queens of honeybees. By establishing social colony of honeybees, because they are social insects. Here this is a line of bumblebees. Bumblebees they're really great insects because they are not stinging so quickly like honeybees and like wasps. They're very fragile, they're very acute. Cute insects, bumblebees, because they do not like to sting. They are not stinging very often. If you can catch bumblebee in your hands, in your palm, and just press it, bumblebee for sure will sting you for protection. But if you just carefully touch the bumblebee on flower, touch with the bumblebee even near his nest or her nest, bumblebee will just turn around, put on his back, on her back, and just show the sting, saying, "Do not touch me, I'm bumblebee and I can sting you if you touch me." But usually you do not find bumblebee nest because it's hidden somewhere in the nature, and it's quite difficult to find it in a forest, in a meadow, even near your house. Absolutely difficult. Actually, I found it only in a village few times when I was just young and I was a school student, and I checked some places near the houses with hay. So they do like to use the big bunch of hay, so they can live under this ground in the nest of some different species of mice. If you can find hollow place, hollow under the hay with mice nest, sometimes mouse can make a house under the hay. So here this is actually the ideal place for the nest of a bumblebee. I have here model of bumblebee nest. So bumblebee is making very tiny cells, and they're done from wax. So we're not making special foundations. We're not making the same wax like honeybees, different one, but we're making like a small bottles for larvae. But they're social, they're feeding their larvae with nectar and with pollen, or with pollen, bee bread, fermented pollen. Thank you for crown, absolutely a wonderful gift. Thank you for gift. Join our guest button, join the room. Press here down there, so you can be our guest, so you can communicate together online by voice, if you do like. If you don't have, thank you very much. Thank you for coming, thank you for writing here in Russian, in Ukrainian, and English. Just comments on TikTok is very polite sometimes, but I have a special filter for rude words. Don't think that TikTok is not clever and some other social media not clever. I'm using special moderation, automatical moderation. If some bots or haters are coming to our channel, sometimes, not always, but in majority of cases, they are deleted automatically. So because just the special script is written for TikTok and for YouTube channel to delete rude and inappropriate words. And I'm speaking here in English for wider audience, not only for Ukrainian speaking, Russian speaking, but also for English speaking, and for people in other countries like in Mexico, where people do speak Spanish, in France, French, in Portugal, Portuguese, in Italy, Italian, in Germany, German language, but in majority of countries, scientists and educated people do recognize English language. So it's a pleasure to communicate with them speaking English. That's why you should have skills of English speaking, to read English,
to write English, to speak English, to listen to English, in order to understand English. Thank you for joining us from Germany, Shusha. Shusha, very funny nickname. It's obviously someone who just not German, because it's Shusha Urber, very funny nickname. Thank you for joining and thank you for gifts. So you can recognize I have here a lot of visual aids. I keep it here on my knees and just nearby, because I have some drawers, some boxes with collection. So you can buy some boxes to keep your collection, and when you can collect insects and some invertebrates in the summertime. So you can create your own personal demonstrational collection, or just taxonomical collection with hawk moths, like Sphingidae, or with different bumblebees, bees and wasps, like here in this box. Or if you do like, for instance, big insects, I do like from my childhood bees, honeybees and wild solitary bees. That's why I'm just devoted to them, just even present time when I'm studying to more precisely parasitoids, like here on this poster. Someone asked, yes, this is collection of different insects, including bees, solitary bees. Here, bumblebees, solitary bees, and some hornets as well. But if you do like beetles, beetles have a wide biodiversity. So no, these are not dead animals. These are fixed animals for demonstration, because if you do not know insects in collection, you do not know nothing. But if you are devoted nature conservationist, so for sure now with a great equipment of a smartphone and with internet connection and mobile phone, you can take photographs everywhere in the world where you are can collect insects on smartphone, not in the box. So collection of photographs, absolutely good idea as well. You do not collect insects by the net, but you can collect them by taking photographs. That's a good idea. Here you can see here some stag beetles. These are two big stag beetles, and this is a female stag beetle. I was thinking this is a rhinoceros beetle. No, these are two males, Lucanus cervus, and this is a small one. This is a female. Yes, and they are real. They are real. They are not from plastic. Of course, if you do like, I can show you just termite, big one like that, bigger than this one. But this is not a real one. This is for demonstration for children who are coming to our channel as well. And some children do like my conversations and my collections as well. But this one is a plastic. Yes, just for fun, for curiosity. Because if you can give plastic insects in hands of your kid, so you can touch it, you can play, or your kid can play, can touch it. They can recognize mandibles, antennae, and 6 legs of termite, or maybe another insect. I can catch here just on my table another one. I just caught this big one. Absolutely wonderful. Killer ant. Or bull ant? No. Maybe this is another one. Maybe this one from Ecuador. Maybe this is a bullet ant. Do you know bullet? Why? Because he's stinging. But he's not a real one. This is funny one. This is plastic. But it's easier to show you. The ant. Ant has 3 pairs of legs. Did you recognize it? Have you been recognizing it when you saw just some insects?
2 antennae, 2 big facet eyes, and 3 eyes here on occiput, on behind, just here. Ants, they have 5 eyes, like another hymenoptera as well. 2 big facet eyes from both sides, and 3 small one, simple eyes for different purposes. And this is not a bullet ant. I hope so to receive some bullet ants for our collection in the Institute of Zoology where I'm working. I just asked one very devoted ornithologist who is just living in Ecuador to send me few bullet ants for collection, so I can take their photographs under our microscope in laboratory in Kyiv, Ukraine, and I can show you these photographs for you just online, free of charge. But don't forget, if you do like to pay a little bit for me on my Monobank, which is indicated on the description of my video or in my YouTube channel, so you can find easily my YouTube channel online, and you can find link to Monobank under every video on my channel. Old video maybe don't find, but you can find my channel first page. And if you can send some support, some donations for taking photographs, for taking videos of some insects which are crawling somewhere in summertime, in wintertime, in autumn time, in springtime. I'm taking videos and photographs during the whole year, and I'm taking some video lectures for you just for fun in Russian, in Ukrainian, and in English for wider audience. And if you are Russian speaking, if you are English speaking, if you are Ukrainian speaking, can you recognize me? Write in comments. I do recognize your voice, I do recognize your English words. Because even if I'm not native speaker, because I'm not living in UK or United States of America, I can speak with you in English a little bit more slowly, with better pronunciation, so you can recognize words of my speech. Do you? Write in comments. Right here, plus. Can you understand me what I'm talking about if you are Russian and Ukrainian speaking audience? To be precise, I'm not inviting too much Russian speaking audience because we're living in a country which is fighting against Ukraine. Did you know about it? Have you been reading about it? Have you been watching something about it in internet media? Sometimes people say politics is out of science, and science is not connected with politics. Science is not connected with any other events. Maybe. Sometimes people are afraid too much about it. That's why we are not talking about it. And if you can talk about it, different people will try to persuade you in their position, and some people will hate you as well. Someone, for instance, asking about, do you eat some insects? Yes, there are some tribes in Africa. A lot of flies are flying around in near these villages. They're not precisely mosquitoes, but they're flies, the same order Diptera. So when they are swarming, flying in a large number, insects, they do like to fly in large number. And this, when they are flying in large numbers for mating, males and females meeting together during so-called process of swarming. And then a lot of flies were flying around these villages in Africa. So local people who are not entomologists, but they have a simple sweeping nest, where mosquitoes nest, so they can collect flies all together, and they make biscuits. They can make cutlets from flies in Africa. If you can do it, you can try it.
So maybe it's sweet, maybe it's tasty. I'm not quite sure. I have not been in Africa too much. I visited only Egypt and I visited only Israel, but I have not seen too many insects over there, because in Egypt there are a lot of dry areas, and in Israel as well, quite a lot of dry areas. And it's necessary to come to Israel, for instance, in springtime, in early springtime, to find green flowers, green meadows, green hills of mountains to collect insects. By the way, I don't mind to come next time for sweeping with butterfly net to collect my tiny parasitoids, because I'm studying parasitoids for taxonomical purpose. What you do you know what means taxonomical purpose? To collect insects, to find new species of insects, to find new, not mosquitoes, not beetles, not wasps, but tiny parasitic wasps. They're called tiny parasitoids. I do use usually this butterfly net, this sweeping net, and another one which is bigger than this one, because it needs to have special mesh, very tiny mesh, so insects will not penetrate this net. So all smallest insects will come to the net, and I can collect them either dry or put them in alcohol for next investigation, for next DNA study. Or you can collect insects in your area if you immigrated somewhere from Europe and you came to another places of the world, somewhere in tropical area, where you can find different insects like beetles, like here you can see here big rhino beetles, family Scarabidae. So you know these are termite, this is ant, bullet ant. I hope so to show you just big bullet ant next time, if I can receive it from Ecuador as a dry one. Because my friend ornithologist from Ecuador, he said, I have some material of dry and dead insects, including different orders of insects and different families of Hymenoptera. Hopefully I can receive some dead bodies for collection of bullet ants from Ecuador and can show you just original one, because they're not small, they're not the same size like here. Here you can say this ant is like sparrow ant. There are no such ants in the world in tropics, much smaller. But bullet ant is a big one. The same family Formicidae, Paraponera, genus Paraponera clavata. But who is here in this box? And don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe to my channel. Yes, subscribe. It will multiplicate in the speed of channel. What means multiplicate? It doesn't give me too much money. No money at all sometimes, absolutely. It will give a little bit improvement for channel. Here there are some scarabid beetles. These are rhino beetles. Here some males, here males, 2 females, and here in the angle one big one, cockroach, tropical cockroach. In Russian it's called archimandrid. Very funny name, but quite a big one, approximately 5 centimeters roach. Here Anoxia pilosa, big scarab beetle, and a small one, Amphimalon solstitialis. Beetles, scarab beetles, which are flying in Kyiv, capital of Ukraine, in sleeping area in May and in June. If it's interesting for you, you can collect these beetles
in the beginning of summer, just for fun, for curiosity, because they're not too dangerous, they're not too beneficial. They're beneficial because they're food for a lot of birds, sparrows, pigeons, and other birds. They're feeding them with great success because they're relatively soft, so they can catch them in evening time and very successfully. Excepting, of course, here big one. Big one can be collected in the morning time. Yes, some birds are hunting for rhino beetles in morning time in a city. They are waiting them near the old trees, near trunks of trees, where these beetles just hatching from the underground. So they hatched at the morning time or evening time, and they can be still near the trunk of tree. So some birds are coming and they're eating rhino beetles, and only elytras and their thorax can be found near the trees. No beetles alive. Thank you for subscription, Kirisha, Batkivna. Thank you very much. If you do want to listen to my stream in another language, in Russian and Ukrainian, you are really welcome, because I'm now trying to make presentation in 2 different languages, in 3 different languages for a wider audience. You can find in internet my books, How to Collect Insects, so how to study insects. Here, this book is devoted to a methodology of how to study entomophagus insects. And this book is devoted to methods of how to collect entomophagus insects. You can find them on internet in PDF files, you can read it. And if you have questions, welcome to join my channel. Welcome to ask your questions in comments or in my private emails. For sure you can read books in English, if you can visit library, or if you can download some books, which is not easy sometimes because it needs some efforts to find real place where there are some books in stock, free of charge for sure. There are some servers, some web links, some stocks where you can download some books and some scientific publications. Usually not very fresh, maybe not very new, too much new, but some books, if they have been published a few years ago, you can download them. This is a real book I got from Ireland from my friends, from my Irish friend, who is a researcher, who is an entomologist, devoted to domestic insects which are living in your house, in your room, in your kitchen, on the shelves of with your books, on your cupboard with your clothes. Thank you for gifts and thank you for flowers, my followers. Welcome to subscribe. And for sure, if you do like to study some insects biology, you can use some books, read them in Russian and Ukrainian. This book is devoted to bumblebees. Author Halifman, about bumblebees. He published, when he was alive for sure, some decades ago, books about bees, termites, bumblebees, ants, and wasps. His last book was devoted to wasps, social wasps. Halifman. I can show you these books later. But if you can read English and you have access to internet and you have access to some money, you can buy books on internet, including some textbooks to study entomology, to study science of insects. For instance, this book of Essential Entomology, just new book which was published in 22, 3 years ago, with modern taxonomical details, descriptions of biology,
behavior and morphology of different insects belonging to different orders. Thank you for coming to our stream, to first part, which I devoted to English language. Now we can talk with you just in other languages as well. So write your questions in Russian, in Ukrainian. Don't worry about your mistakes and your simple questions or strange questions about insects, about bees, wasps, parasitoids, or just pests. А зараз у вас є можливість надрукувати своїми фінгерами маленькі запитання here or here, wherever you can see a place to write your comments. Где вы видите, можете написать ваши коментарі, ваші запитання. Я відповім вам на ваші запитання. Social media мають таку особливість, що вони продукують стрім mostly for audience of in the local area, mostly in Ukraine. 70% of people watching my channel from Ukraine. This is not my wish. I try to show it for wider audience. Я бажаю тут пока стримить на более широкую аудиторию, потому я роблю запитання, роблю розмову на англійській мовою. Але інтернет локалізує, робить boundaries. To show it only in Ukraine, don't show it to another northern territories, не показується на інші північні території, але робити свої запитання. Наприклад, хтось запитує, скільки років ви працюєте у цій сфері? Я працюю в біології, в ентомології з першого курсу університету, який я поступив в 1979 році. На перший курс я прийшов на кафедру і зробив запитання, а де тут ентомологічне товариство? Усі подивились ось так. Товариство ентомологічне? You are good students, people said. Come next time, I will introduce you for our professor of entomology. Казав мой препод, заходь пізніше, подивимось нашу ентомологічну колекцію. А зараз народ розтворився в інтернеті, не тільки в Україні, але в інших странах. Наприклад, легко відкривати мапу світу, не тільки в інтернеті, а мапу світу, наприклад, Латинської Америки, і подивитись, де народ зараз є, для того, щоб працювати і обирати ентомологію, потрібно мати бажання and curiosity, любознательність і любопитство. Якщо вам не подобаються комахи, не треба обирати ентомологію. Треба обирати щось інше. Орнітологію, герпетологію, or just big animals, или якихось крутих, величеньких тваринок, коняк, або собак, або вовків. Але вовків обирають дуже рідко. Тільки одна персона в нашому інституті була аспірантом, красною шапочкою, як казав директор. Де наша красна шапочка, наша аспірантка, яка вже зробила своє PhD, доктора філософії, зараз працює в спеціальному закладі по охороні тваринного світу і в Київському зоопарку також. Але інших таких послідовників, які бажали вивчати хижаків, таких як вовки в Україні, не дуже багато, тому що треба мати хист. Те ж саме можна казати стосовно
англійської мови. Якщо вам є бажання, то ви вивчаєте англійську мову. Якщо нема бажання, то як кажуть, вам кол хоч на голові тиші, ви будете дивитися TikTok, як хтось вас розвлікає і читає вам лекції про комах, про величеньких Wasps Hornets шершнів, або про маленьких, як десь будуть маленькі паразитоїди, маленькі паразитичні комахи, які є дуже маленькими. От саме паразитична комаха розміром всього лиш з інфузорію туфельку, або з амебу, маленьку амебу з інфузорію, або з маленькою інфузорію туфельку. Дякую за подарунки. Дякую нашому, я так зрозумів, нашому німецькому фоловеру з Німеччини, який прислав 2 гарненьких подаруночка. Але ви можете також знайти лінк на Monobank в моєму большому інтернет-каналі і послати свою підтримку, свій донатик українською гривнею на Monobank. І я зразу це можу побачити, тому що в Monobank таке привітання. Маленький привіт прилетів на Monobank. Лінк на Monobank ви можете знайти на моєму большому інтернет-каналі. В TikTok це не дозволяється робити лінк на інші соціальні медіа. Я можу пинути. Надрукуйте доктор Віктор Фурсов, ентомолог, на большому интернет-канале, и сразу вы побачите линк на мою монобанку. Тоже можете прислать большой фингер, не третий палец, а фингер, и вместе с ним підтримку на монобанку. Або на Patreon, або стать спонсором моего большого интернет-канала, на якому 35 тисяч фоловерів. Але тут на TikTok 90, але аудиторія рахується кожного ранку, і то більше, то менше. Тому ми розмовляємо різною мовою для різної аудиторії. І зробити нових підписчиків дуже важкувато, тому що ця тема дуже така специфічна. Не всі розуміють, що це означають комахи. Але я маю старенький такий журнальчик з інтересною розповіддю нашого колеги ентомолога Валерія Михайловича Єрмоленка. І в цій дуже старенькій публікації є цікава розповідь про українських комах, про дивосвіт шестиногих. Тому я з задоволенням трошки почитаю вам, наприклад, про комах українською мовою, тому що народ не зовсім гарно розуміє англійську мову, мабуть, українською мовою трошки краще буде для української аудиторії. So, welcome to my channel, devoted to entomology, beekeeping and teaching, and nature conservation. And this is my outreach activity. Це моя така популярна справа комунікації з аудиторією, яка має назву на англійською мовою outreach activity. So I invite English-speaking, Spanish-speaking people, Portuguese-speaking, German language-speaking, and other languages-speaking people to my channel, where I'm talking in English, in Russian, and in Ukrainian. If you don't want to communicate and speak with me in Chinese and Japanese, welcome to write your comment here, either here or over there, where you can find comments line. I can show you question and you can see here in comments. Well, так, поговоримо трошки, порозмовляємо трошки про дивосвіт шестиногих.
Тому що, як казав Валерій Михайлович Єрмоленко, наш відомий український ентомолог, скрізь навколо нас, на суходолі, у воді і в повітрі, у нескінченній різноманітності барв і форм існує надто своєрідний, зачарований світ шестиногих тварин. Це комахи. Світ шестиногих або комах. Часто ми просто не помічаємо наших менших братів по планеті Земля. Проте життя на ній найбільш рясно втілене саме в формі шестиногих. Першими на Землі в кам'яновугільний період були комахи, з допомогою крил вони опанували навіть повітряний простір. Тобто на понад 300 мільйонів років вже триває бурна прогресивна еволюція комах. Я можу сказати, що, наприклад, в Україні є бурштин. Це не балтійський бурштин, але пов'язаний з балтійським бурштином є ровенський бурштин. І українському бурштину 35-40 мільйонів років. На Ровенщині. Цікаво, що за видовою різноманітністю, яка сягає значно більше мільйона видів комахи постають перше місце на Землі. Тобто ми живемо в епоху панування саме світу комах. Тому комахи мають величезне значення у так званому глобальному круговороті речовин. Глобальне місце в потоці енергії на Землі, тобто в створенні і в існуванні біогенного живого покрову скрізь Землі. Саме тому серед дослідниками світу комах або вченими ентомологами. Одного ентомолога ви бачите на вашому екрані. Доктор Віктор Fursov, Entomologist, Beekeeper. That's me. Перед ентомологами стоять великі завдання всебічного вивчення корисного, шкідливого або естетично виховного значення комах. Все більш важливою стає проблема збереження на землі, зокрема в нашій державі на Україні, видової різноманітності світу комах. Дякую за подарунки. Дякую за розочки. Під час участі у численних ентомологічних експедиціях у різних близьких і далеких областях України і всього світу ентомологи мають нагоду в походах мати відео, фотокамеру, смартфон і полювати з нею навіть без ентомологічного сачка або пострілу, як мисливці, орнітологи. Фотографування різноманітних комах в природному середовищі, в їх динаміці, в їх розвитку дає ентомологу надто цінну наукову інформацію. Проте з іншого боку, полювання з фотокамерою у природі має велике естетичне значення, науково-пізнавальне і велике виховне значення в охороні навколишнього середовища та природи. Наприклад, великий ентомолог, відомий український ентомолог Валерій Михайлович Єрмоленко під час участі в близьких і далеких експедиціях фотографував шестиногих акторів у різних умовах у різні пори року. Це дозволило зібрати унікальні фотографії чорно-білих або кольорових слайдів найрізноманітніших груп комах. Серед найнижчих або безкрилих щетинохвосток до найвищих перетинчастокрилих комах з різних груп комах. Фотографічну наукову інформацію можна використовувати у різноманітних ентомологічних монографіях, визначниках
атласах комах та наукових статтях. Незрівнянним скарбом стала фототека під час підготовки і розділів по комахах другого видання Червоної книги України. Останнє видання було надруковане в 2003 році. Так розумію. Трошки. Yes. Окей. Розповім вам декілька зустрічей Валерія Михайловича Єрмоленка, або, як казали друзі, ентомологи та колеги, Валіко Єрмоленка. Під час експедиції з окремими шестиногими акторами. Наприклад, Валерій Михайлович пише в своїй статті: вивчаючи комах Карадаського заповідника у Криму, що міститься на сході Кримських гір, неодноразово зустрічав на стеблах травянистих рослин та гілочках чагарників невелику до 20 мм завдовжки буровато-жовту сітчатокрилу комаху з назвою мантіспа. Мантіспа стріака. Всім своїм виглядом мантіспа нагадує богомола, проте аж зовсім не споріднена з ним. Це велика портретна схожість з богомолами мантіспи. Майже одинаково трикутна голова з великими витраченими фасетками очами по боках, короткими вусиками та довгастими паличковидними передніми грудями. Проте зовсім вже дивовижні є хижі, хапальні передні ноги мантіспи, тобто наптоподібні до богомолових. Бо у мантіспи мають передні ноги такі ж, якими ховають, як у богомола. Мантіспа широко розповсюджена на Україні, проте зустрічається поодиноко. Лише уважний спостерігач помітить невеличке буровато-жовте тільце десь на стебельці або на квітці. Колись ви помітили її, ставши на коліна, то роздивляєтесь, то великий подив у вас викличе її тривала нерухомість. Лише 4 тонкими задніми ногами мантіспа тримається за рослину, а масивні передні ноги зігнуті в колінках, також як у богомола, і спрямовані вперед. Інколи, як поряд сяде якась комашка, мантіспа трохи зверне на її бік голову, проте коли сяде велика комаха, мантіспа миттєво перелітає десь на сусідню гілочку або квітку для безпеки. Коли ж сяде якась невелика мушка або комар, ви побачите блискавичний помах хижих передніх ніг мантіспи. І здобич вже затиснена, мов в ліщатах, між зубастим краєм гомілок та лапками. У ту ж мить хижак показує свій хижий хист, по мантіспах щелепами гризе та шматує здобич. Тобто не лише забудовою тіла, але за хижою вдачею вона дуже мантіспа подібна до богомола. Комахи, яка зовсім не споріднена з мантіспою. Великий інтерес становить її автобіографія, тобто біологія мантіспи. Її розвиток дуже складний, де шляхом гіперметаморфоза. Навіть дитячих форм вона має 2. Тому що є швидка личинка, яка ховається в квітах. Потім вона переноситься
с комахами, с дикими бджолами. І личинка становиться нерухомою вже в гнізді бджол, де вона є паразитом або, як кажуть, паразитоїдом. В камірках сот та гніздах деяких бджіл та ос. Так. Що вам ще треба цікавого розказати про комах? Что вам интересно рассказать про комах, про насекомых? Сколько вам языков вы знаете? I'm speaking Russian, English, Ukrainian, German, French, Italian, Portuguese, Chinese, and Spanish. Japanese and Chinese, I said. Good enough. Thank you very much for your attention. Next question, please. You can visit here. This button here. You can click here on blue and red picture. Можете здесь нажать на кнопочку. Красненький и голубой человечек. Это называется гостевая кнопка на социальной платформе TikTok. А здесь есть вот такая вот линия, которая называется чат. В большом интернет-канале. Чат. В чате вы можете написать тоже ваш вопрос, который появится вот здесь под экраном. Вы можете спросить ваш вопрос in English. You can ask your question in English, or you can ask your question in Russian, or you can ask your question in Ukrainian, or other language, if you do like, if you enjoy it. Communication in English, or in other languages. We can make mutual communication about biological science in English, because mostly English teachers were using English for communication about food, about books, about communication about travels, about visiting different countries, about visiting cafeterias. But we do not speak about science. But I'm scientist, I'm a researcher, I'm entomologist, I'm beekeeper, and I'm teacher. That's why you can write your question in English, and we can communicate in English using your question here on screen in the YouTube channel, or you can use this button here. Можете нажать на эту кнопочку, красненький голубой человечек, который будет означать «приглашаю в живой эфир». Спасибо за подарунки, спасибо за розочки. Юлия, спасибо за розочку for your like. Thank you very much. You can press also on screen like that, like that, like that. It means just some hearts will be just flying from the bottom to the top. Это будет означать, что сердечки полетят снизу вверх на вашей социальной сети, потому что мы транслируем на одну социальную сеть через телефон. Вы можете посмотреть меня в телефоне, но потом этот стрим схлопнется, спрячется. Нужно будет его скачать и загрузить на большой интернет-канал. А здесь у нас другие визуальные возможности широкого постера. Постер я вижу, вы видите, я тоже вижу. Широко видите наших помощников Октопуса, моих помощников Муравья-пулю. И вы видите экран с комментариями. Я уже отвечал на вопрос, почему я начал изучать насекомых. Если вам интересно, об этом написано в Википедии. Там описаны этапы моей биографии научной. Список моих научных работ. Не весь, конечно. Потому что этот список приходится записывать самому же, чтобы поставить его в Википедию. Но в Википедии есть редакторы. Любые, так сказать, редакторы, неизвестно какие. Под всякими хитрыми никами они заходят и вас редактируют. И могут, так сказать, стереть даже то, что вы напишете сами. Поэтому редактировать Википедию – это метать бисер перед свиньями. Я пытался редактировать некоторые Википедии, писать, что некоторые ученые наши не совсем советские ученые. Но другие советские, постсоветские, мы понимаем, от каких северных территорий, заходят на Википедию, вытирают твое слово и пишут своими кривыми ручками «советский энтомолог». Если родился при советском строе,
то зовсім став совєтським навіть після розвалу совєтського строю. Я приходив, витирав це слово «совєтський», тому що цей ентомолог зовсім не позиціонував себе як дуже великий совєтський ентомолог. А потім навіть був дуже-дуже проти того. Але зовсім стираєш, другі постсовєтські, ви розумієте, з яких северних територій, пишуть заново. Поэтому редактувати Вікіпедію безполезно, але базова інформація ви можете побачити навіть about me, you can find some information on Wikipedia. It's available in English, in Russian, in Ukrainian, in 3 languages, online, in internet. Всем привет, Zeta Reticuli. Are you, from which country are you coming to our stream? В якій країні ви знаходитесь, Zeta? Есть у насекомых память. Краткосрочная и долгосрочная память. Это различные особенности. Конечно же, что же вы не знаете, что пчелы летают, медоносные пчелы, на подсолнечниковое поле, на поле с гречкой. Они летают кожного дня туда. Якщо сегодня летали, вчера летали, позавчера летали, они запоминают местонахождение этого поля, используя различные визуальные моменты. Zeta from Kyiv. Thank you very much, my great pleasure. Hopefully you have heard my speech and my communication in English in the first part of this stream, or you can visit my YouTube channel, so you can see here from in recorded mode as well. Можете посетить мой большой интернет-канал, также посмотреть запись этого стрима, записи на большом интернет-канале. Первые 35 минут мы разговаривали английскую мовою. Если вы желаете войти в стрим и поговорить на английском языке, английскую мовою, або украинскую мовою, можете нажать на кнопочку. Гостевая кнопочка here. Не все ее, конечно, видят на своем экране. Если у вас взломанный TikTok, то не всегда, то может быть кнопочка. Если нет взломанной кнопочки, то у вас нету гостевого режима. И также нужно иметь достаточно большое количество подписчиков на ТикТоке, чтобы иметь гостевую кнопочку, ходить в гости другим стримерам. Вот хороший вопрос. Ботанику вы любите? Ага, я ждал этот вопрос об ботанике. Потому я приготовил здесь 2 замечательные книжки. Потому что я ждал вопрос про мурах. Потому что спрашивают, а мурахах вы что-то разумеете? Что вы знаете что-то про муравьев? Если мы будем говорить о муравьях, для этого мы можем использовать монографию, использовать научную литературу. Вот есть книга Александра Григорьевича Радченко «Мурахи Украины». Товстелезная книга на 400 страниц, посвященная муравьям Украины. А що насчет рослинок про ботаніку? Рослинок, щоб определять, нужно мати також большие книжечки. Вот такой нужно мати большую книжечку. Это определитель, большой определитель визначник рослин. Да, рослини вони тільки збільшується їх кількість. Деякі з них вже в червоній книгі. Але це визначник рослин комах, надрукований в 1950 році. Товстелезний. Щоб надрукувати такий, потрібно трошки грошенят. Тому автори вже це не працюють, бо це бібліографічна рідкість. Але морфологічні структури та описи цієї книги, вони не змінилися. Таксономічне положення, мабуть, трошки змінилося, але всі рослинки, які були вони тут вони в визначнику комах. Специфічний підпис. Виявлено
Доброчаєва, Карнаух, Катіна, Клоков, доктор Клоков, доктор Котов, Попов, Романова, Хрижиновський. 1951 рік. Бібліографічна рідкість ця книга. Вона була передрукована, мабуть, в 2000 році в Інституті ботаніки, але все одно це не так легко її знайти, тому що тираж невеликий. Але це наукова література, яка потрібна для визначення комах за допомогою морфологічних признаків, морфологічних ознак. Так що ботаніка це гарна ідея, вивчати ботаніку. Заходьте в стрім. Можемо пригласить какого? Можем вас пригласить в стрім, якщо ви... І що вам це дало? Що це ви вивчили? Цікавий вопрос. Цікаве запитання. А що ви це вам дало? А що вам це дало? А вам щось це дало? Напишіть. Яка ваша професія? Тому що запитання, або ви ще не маєте ніякої професії. Тому що запитання повинно мати підґрунтя. Що ви хочете запитати за допомогою свого цікавого запитання? Що мені дало, це ви можете побачити, подивитись мою сторінку в інтернеті. Живі бджоли. В моєму будинку я не тримаю живих бджіл. Я тримаю різних комах або безхребетних, але не бджіл. Бджоли живуть, вони на пасіці живуть, біля Києва. Я займаюся энтомологией с 1979 года, с того года, когда я поступил на первый курс университета. Я на первом курсе университета пришел на кафедру зоологии, спросив, где у вас тут энтомологическое общество? И был привлечен к исследованиям энтомологическим уже с первого курса университета. А после окончания, после 5-го курса, даже имел 2 публикации. Одна была на английском языке, а вторая публикация была в Киеве, кстати говоря, на другом языке. А одна была в Угорщине. Подписывайтесь на наш канал. Там подписалась Барракуда. Барракуда подписалась. Барракуда, хотите зайти в стрим? Я могу вас постучатися. Кто захочет зайти в наш стрим, может кликнуть на кнопочку гостевой, мы можем поболтать немножко в прямом эфире. Але все немножко стесняются. Если вас интересует энтомология, вы хотите пообщаться про энтомологию, вы можете прочитать, что здесь написано. You can be biologist, you can be entomologist, you can be hymenopterist, you can be scientist. Кто-то запытывает интересное запытание. Откуда зимой огромные мухи? Ну, это если, смотря где вы живете. Если вы живете в Эквадоре, то зима это лето зимой. А зимой в Украине обычно сыпет снег. Так что огромные мухи, це вони не літають на вулиці. Вони щось, личинки їх щось з'їли.
Да-да-да. Смішний жарт. Звідкиля великі мухи? А звідкиля? А як побороти тараканів? Це звичайне таке запитання. Народу больше ничего не интересует. И кажут, вы у нас можете явиться первоисточником. Народу так тяжело поднять ручки и кликнуть два запытания в GPT-чате. Какое название препарата против тараканов? Gemini или GPT-чат, если вы напишете свой город, какой у вас инсектицид продается, он напишет, на каком рынке продается у вас инсектицид, чтобы побороть ваших домашних насекомых. А вот чтобы их посмотреть, GPT-чат сразу вам их не покажет. И так как я рассказываю о коллекции жуков и бабочек и других насекомых, не расскажет. Потому что в интернете вы можете найти, конечно, картиночки, найти фотографии и бабочек, и дневных, и жуков, и пчел, и мух, даже стрекоз и кузнечиков, кобылок, даже саранчи. Но то, что вы услышите по поводу саранчи или пауков, иногда является полным бредом. А иногда люди показывают насекомых и членистоногих, рассказывают смешные, невероятные истории, фантастические, а очень часто с ошибками, потому что они являются блогерами, но не являются ни биологами, ни энтомологами, совсем даже не зоологами, а просто профанаторами, своего блогерами. Что-то посчитали в интернете и по бумажечке читают. Я же вам показываю настоящих коллекций, настоящих жуков, бабочек, пчел, ос, шершней, настоящих паразитоидов, дневных бабочек, как вот эти вот у меня здесь. Здесь большие дневные бабочки, живущие в Украине, махаоны, подолирии, наверху вот подолирий, а ниже немножко махаон, папилляниды, парусники, нимфолиды, белянки, бражничек наверху там, бражник наверху. Да, ластитый бражник наверху. Або жуков и других бабочек, которых вы, конечно, можете собрать летом, когда будет более теплая погода. Или даже зимой, если вы куда-то немножко эмигрировали на юг, в Юго-Восточную Азию, куда-то свалили в Африку, куда-то свалили во Вьетнам или Камбоджу, греетесь где-то в солнечной Бразилии или в умеренной погоде где-то в Чили или в Аргентине, и вас немножко интересует природа, где вы можете поснимать маленькие ролики с различными интересными насекомыми и другими животными. Но если вы не знаете, кто это такой, то всегда пишет «интересный жук», «интересный жук», «интересный богомольчик», «интересный метелик». Що це таке? Зайти на iNaturalist очень трудно. Я уже, хтось опять запитує, які мови ви знаєте? I'm speaking English, Russian, Ukrainian, German, Spanish, Portuguese, Italian, Chinese and Japanese. Good enough? Thank you very much for your attention. Write your questions in English. Сколько разных насекомых в мире? В мире считается более миллиона или даже более 2 миллионов видов насекомых. Из них описано всего лишь меньше половины. Порядка 30% описаны в настоящее время. Если вам интересно, какие животные живут у вас дома, какие насекомые вредят вам в квартире, в вашем шкафу, в вашей кухне, в вашем доме, в вашей спальне, то вы можете написать это внизу под экраном или написать это в отдельном электронной почте по секрету. Тогда по секрету, чтобы не всему свету, можете рассказать про вашу проблему, и мы попробуем разобраться, как с ней бороться. Но иногда можете написать напрямую. Я биолог по образованию, я биолог, энтомолог, зоолог и пчеловод.
и преподаватель. Мой канал так и называется. Доктор Виктор Fursov, Entomologist, Beekeeper, Teacher. А твой кто по образованию? Кто ты там? Анонимус. Пончик. Под названием Пончик. Ты какое у тебя образование? Водитель автобуса? Слесарь? Або водопроводчик? Або просто нету никакого образования, просто курильщик. Або просто болтунчик. Або просто глядящий различные социальные медиа развлекальщик. И запытающие другие вопросы. А какое у вас образование? Чтобы посмотреть мое образование, очень просто кликните здесь на линк доктор Виктор Фурсов и можете найти по моему имени, по слову энтомолог в интернете, мой большой интернет-канал и посмотреть мои презентации на различных языках. Someone, Artem, do you speak English? Yes, I'm sure I'm speaking English. And do you know English, Artem? Where are you living now? Someone asking me in Ukrainian. Have you been abroad? Yes, I have been abroad. I have visited 15 countries. I have been working in 14 countries, sorry about that. One country, Greece, I visited for touristic purpose. I have visited Crete Island. But all other countries, I visited 14 countries with scientific purpose. Visiting entomological, zoological, biological laboratories, visiting museums, visiting collections with insects, to study collections of insects in entomological collection of Swedish Natural History Museum, British Natural History Museum in London, Swedish, just in Stockholm, and Natural History Museum in London, and some other countries as well. And my profession is indicated here in this stream. My profession is named Entomologist. Entomologist. I'm a researcher and I'm studying insects, parasitic wasps, parasitoids. My profession is entomologist and zoologist in a wider scale, I can say, because I'm working in the Institute of Zoology of National Academy of Sciences in Kyiv. You can recognize here on screen. In Kyiv, capital of Ukraine. And what is your profession? My favorite insect belonging to a group of parasitoids. Parasitoids of other insects. Egg parasitoids. Tiny microscopic insects with size 0.1 millimeter, 0.2 millimeters, sorry about that. And also some hornets. This is the funniest insect. Funniest, the smallest one, 0.2 millimeters. The genus Megaphragma. The same size like Infusoria. And some others of the same family, genus Trichogramma, egg parasitoids of butterflies and moths. And these tiny insects, 0.2 millimeters, parasitoids of thrips, pests of different agricultural and forestry crops. This is egg parasitoid of thrips, tiny parasitic wasp, same size as one cellular Infusoria amoeba, or this Infusoria paramecium, or this tiny is called paramecium, and this one is called Megaphragma. Доброго вечера, Ирина! Вам интересны насекомые или вы просто зашли, увидев странного автора, который здесь рассказывает о чем-то? Рассказываю я здесь о насекомых, потому что насекомых собирают при помощи энтомологического сачка. Artyom is trying to communicate in English and writing a question. Which insects would you like to add to your collection? Good, absolutely wonderful question. I'm been expecting. You're right. I explain. It's up to you.
Artyom, can you write here in message? Which city are you living in? If this is not a secret. Which country are you living in? And I will answer. Кто-то нас спрашивает вопрос. Если посмотреть сейчас и раньше, когда было больше насекомых, в разных местах света, как было много насекомых, так оно и есть. А в тех местах, где их количество уменьшалось на сельскохозяйственных полях с каждым годом, то там их и не было, и нет. Так что понятие апокалипсис насекомых – это статистически еще не полностью достоверное явление. И апокалипсис для пчел тоже, так сказать, это статистически не стопроцентное явление. Это в большей степени журналистское и коммерческий грантовый вопрос. А Артем может написать нам на английском языке Which country are you living now? If you are asking question in English about insects which you can collect and which I can collect. And I will tell you about these insects which can be living in this package. Artyom, are you writing or not? Why you are just so lazy to type your question in English? Or you use just translator? Are you using Google Translator for that? You can use it, but quickly. Someone send us just a glass of milk. Thank you, Iran, not a milk, or just Turkish Iran. Thank you very much. Send me flowers or send me the crown. I will appreciate it very much as well. And ask questions in English, Russian and Ukrainian. Можете давати ваші запитання. Спасибо за розочки. SK. Сегодняшний на нашем большом экране это будет в записи и на... Oh, thank you very much for your hat. That's a great pleasure. It's a fun. I do like hats. I have different types of hats. One I have here just for fun. Can show you later. Common question, обычный question, да, вот нас наконец-то мистер Архангел спрашивает, с якого року ви вивчаєте ентомологію? Ентомологію я вивчаю з 5 класу школи, але по-серйозному з першого курсу університету, з 1979 года, якщо вам цікаво. Дуже далекі роки. З першого курсу. Тому що вже на першому курсі я збирав комах на польовій практиці, а також робив малюнки в лабораторії з першого курсу університету. А на 5 курсі університету я мав 2 статті в науковых журналах энтомологических. Что такое энтомологический журнал? Вы знаете, что есть энтомологический сачок, а есть энтомологические журналы. Как думаете, важно ли садоводу учить энтомологию? Очень, вот, конечно же. Вот есть журнал Американского энтомологического общества Transactions of American Entomological Society, журнал Труды Американского энтомологического общества. А вот это труды Украинского энтомологического общества. Украинский энтомологический журнал. Якщо найдете что-то цікаве, можете прислать такую вашу пробу, и можно публиковать статью в Украинского энтомологическом журнале. Або інших. Про садоводы спрашивали. А насекомых, вот есть книга, называется «Атлас шкідників польових культур». Але атласа шкідників садових культур зараз нема. Атлас. Я маю атлас на китайском языке. На 400 страниц. Цей атлас на 200 страниц. С кольоровыми малюнками разных групп комах, которые можно использовать для определения различных
для базового определения. Не всех насекомых, для базового, потому что более точное определение насекомых должно производиться энтомологами-систематиками. Но для базового полевого определения группы, семейства, рода, может быть иногда даже вида насекомых, можно пользоваться и цветным атласом. Как для агронома, для садовода, для работающего в сельском хозяйстве. Вот это атлас комах, шкідників полевых культур. Каких насекомых вы можете найти на кухне? Вы можете найти на кухне, если у вас есть квасоля. У вас есть квасоля, которую вы покупаете на блошином рынке. Ну, блошиный рынок так называется. Если вы идете, видите бабушек, продающих квасолю со своего базарчика где-то в районе Дарницы у нас, в Киеве. Вы покупаете квасольку, вы покупаете соняшник. Соняшник уже скормленный всем птичкам. Или квасольку приносите, и из квасольки вылупляются кто? Вылупляются жуки. Жуки-брухиды, зерновки. А кто вылупляется из соняшника, из подсолнечника? Сначала никто, но потихонечку могут быть заражены амбарной огневкой. Амбарная огневка, потому что она питается различными семенами, различными специями, всем сухариками. А здесь будет обязательно заражена Acanthocelidus aptectus, фасолевая зерновка. А какое еще животное, какое насекомое вы можете купить на рынке? Про муравьев расскажу в следующий раз, потому что будем завершать наш стрим, который мы уже в эфире довольно долго. На базарчике вы можете купить еще целый пакетик шиповника, шипшины. Нас кто-то спрашивает о самшитовой огневке. А что мне о ней думать? Она кушает самшит, самшитовая огневка. Самшитовая огневка появилась на юге некоторых северных территорий и прекрасным образом сожрала самшиты вокруг курортов некоторых странных лидеров. Самшитов. Но потом распространилась кругом. И что с ней делать? Применяют только инсектициды. Я уже отвечал, как я работаю в энтомологии с 1979 года, с первого курса университета. А вот здесь у нас купленный специально проба из Переяслав-Хмельницкого, с Черкасской области. Проба такая большая проба на 100 гривен. Что здесь у нас за семена? Здесь не просто семена, здесь у нас шиповники. Цікаві шиповники, похожі на вишенки. Цікавий. Мабуть, проба будет цікава. Вот такая вот шиповники. Высохшие шиповники на подоконнике. И в шиповнике живут интересные насекомые. В них живут мухи. В плодах шиповника я сделал специальные стримы, посвященные шиповнику. И большая часть моих проб шиповника, шипшины, на балкончике промораживается, потому что насекомые внутри шиповника должны пройти анабиоз, спячку зимой, когда холодный период года, спячку. Они уже не мягкие, уже тверденькие, сухие, поэтому не заплесневеют, не расквасятся. Я их переложу в пластиковые баночки и ожидаю как раз в период к марту-апрелю, что из шиповника не буду пить чай специально из купленного шиповника за 100 гривен, а ожидаю вылета семиедов под названием рода мегастигмус, не паразитических, а растительноядных семиедов семейства мегастигмиде. Раньше это было семейство под названием торримиде. Зелененькие такие интересные насекомые. Здесь у нас очень похожие здесь. Так, это у нас вот. Это у нас не торримида, торримида здесь. Очень похоже, вот, например, вот на эту эолофида, на эту эуритомиду, но с хвостиком. Похожие вот на этих маленьких хальцидоидных наездников, как вот это называется семейство торимида. Это не торимида, вот где-то там вправо-влево, вот это торимида.
мегастигмус. Интересное насекомое всего лишь 5 мм размером. Известно два вида в Украине. Мегастигмус роза и другие виды, которые могут быть у нас. Если вы соберете такие семена, вы можете их положить в стеклянную баночку или пластиковую, и весной из них вылетят наездники рода мегастигмус. А я их специально изучаю под микроскопом. Определяю и посмотрим, какие виды где находятся. У нас есть огромная коллекция от Атлантического океана до Японского моря, от севера до самого юга, но тем не менее, каждая новая находка показывает новые материалы и новое разнообразие морфологическое, которое может быть отмечено из насекомых, которые живут вот в этих плодиках, сухих плодиках. Они спят в состоянии личинки, растительноядные семиеды рода мегастигмус. Можете собрать такой шиповник за 100 гривен, если вы живете в Украине или в других прилегающих странах Европы, или просто в Европе, где-то в Дании, где-то обещал наш подписчик прислать нам из Дании, или привезти. Или будете ехать откуда-нибудь из Норвегии, привезите нам кулечек не на подарок, а подарок для исследований. Подарок для исследований кулечек шиповника. Только, конечно, лучше, чтобы он был не жареный в духовке, а просто собранный, может быть, даже вашими ручками с куста шиповника. Тогда он точно будет не жареный, потому что если вы его прожарите в духовке, все семена шиповника зажарятся вместе с насекомыми. А так они будут здесь спать. И мы сделаем пробу, заложим ее на так называемое выведение. И из этих плодов шиповника выведутся интересные насекомые 5 мм размером с тоненьким хвостиком рода мегастигмус. Что за вид? Интересно будет сравнить, определить, сфотографировать, сделать описание. Может быть, мы найдем новый вид на новой территории. В той стране, которую я лично не посещал, коллеги-энтомологи не посещали. А вы пришлете такую интересную пробу, мы можем назвать новый вид в вашу честь. Так что ищите ваши пробы где-нибудь в Норвегии, в Финляндии, в Швеции. Присылайте нам. Шиповник никто не ест. Никакие птицы шиповник не едят. И люди его только собирают иногда, если им не лень. В этих странах Европы никто его специально не собирает. Соберите его где-то в Германии, где-то в Дании, в Голландии, в Греции, в Италии, может быть во Франции, может быть в Испании, может быть в Португалии. Соберите кулечек, українці-емігранти, зберіть трошки шипшини, десь там, в Португалії, в Іспанії, десь во Франції, в Німеччині, десь в Угорщині, Словенії, Словаччині, Чехії, Данії або Голландії, десь там в Швеції, десь в Норвегії або Фінляндії. Де ви там? А мабуть ви вже у Канаді, молодці. Якщо ви молодці у Канаді або в Сполучених Штатах Америки, зберіть кульочок шипшини. Вам не ліньки буде, але це буде цікава наукова інформація для наукових досліджень в Інституті зоології Національної академії наук України в Києві на вулиці Богдана Хмельницького, 15. Зробіть свій внесок в українську науку, якщо ви вже іммігрант. Вам щастя, а нам дослідження трошки. Навіть якщо буде локдаун і світ зникне, але ваша проба буде гарно зафіксована, видержана. Потримаємо її в холоді і навесні вилупляться цікаві комахи з тих стран, де вони не були досліджені. Але в Канаді, в Мексиці, Сполучених Штатах Америки комахи шипшини ніхто не вивчав. Трошки вивчали, але багато років тому. Якщо ви в Бразилії, в Еквадорі, в Аргентині, в Чилі, в Парагваї, гей, українці, зберіть шипшину, пришліть кульочок з шипшиною, пакуночок, кульок, на дослідження в Інститут зоології. І якщо ви десь в Африці або в Юго-Восточній Азії, десь свалили і щасливі десь
на Філіппінах, або десь во В'єтнамі, в Камбоджі, в Таїланді, в Індонезії. Зберіть суху шипшину, підсушіть трохи підсушіть і пришліть нам суху шипшину. Чому? Тому що, якщо я вже казав, в плодиках шипшини живуть цікаві личинки. Личинки – це плодики шипшини або шиповника. Це плодики шиповника. Я тримаю їх здесь. Купив на блошиному ринку за 100 гривень. Той куст, який я досліджував, оборвали бомжі і продали на другому ринку. Тому я збирав шипшину в інших місцях. Але це з Переяслав Хмельницького, з Черкаської області. І це на дослідження, на виведення комах з шипшини. Якщо ви в іншій країні, зберіть, привезіть до України або пришліть поштою до України. Ніхто не буде розбиратися, що це за плоди. Надрукуйте. Шипшиновий чай. І це справжня відповідь, справжній чай. Я не буду пити чай, я буду досліджувати шипшину. Це буде гарненький, дуже цікавий дослід. Absolutely wonderful experience and study entomological material. What are you asking about entomology and science? Write your question in English. I can read it and I can answer if your question is incorrect English. If your English little bit strange, I do not understand what you are writing in English. Если вы не разумеете, что написали английскую мову, используйте переводчик Gemini, Google Chat, Translator і можете надрукувати ваші запитання українською мовою або англійською мовою. To be better understood. Так, Київська область, Переяслав Хмельницький, але трохи не біля Києва. Але в кожному місці різна проба. Згоден. Київська, мабуть, Київська, тому що ця бабушка була трохи на блошиному ринку, якщо їй їхати з Черкаської області дуже далеко. Alright, someone is talking from Netherlands. Absolutely wonderful. If you can collect these fruits, tiny fruits of rosa, so you can rear some interesting insects from fruits, from seeds of rosa hip, rosa rugosa. Are you Dutch or you not Dutch? If you are writing here from Netherlands, so you are real Dutch. I have my friends in Netherlands. I send them email, but recently they just stopped talking. I'm waiting their answer. But this is a separate story. This is a separate story about some people. Показати трошки комах. Я тільки що вже робив комах, показував. Про ботаніку ми вже показували, Visual Aid. Якщо у вас є проба ураджена, наприклад, семіїдами, наприклад, ураджена квасоля з жуками, також можете прислати жуками мені пробу на дослідження, або з якимись іншими жуками, наприклад, жуками-довгоносиками. Якщо жуки-довгоносики з'їли ваші сім'яна пшениці або ржи, або овса, або щось інше, можете прислати мені на дослідження в Інститут зоології Київ, Богдана Хмельницького, 15, або я вам дам нову пошту, адресу пришлете. Someone is writing us from Netherlands. I'm not really Dutch, but I live there for 3 years. Okay, so you can, no problem. This is a channel where I'm talking about entomology, about insectology, about parasitology. For Russian audience, for Ukrainian audience, for English audience. Russian-speaking audience, by the way. Ukrainian-speaking audience, and English-speaking audience, and French-speaking audience, and Spanish-speaking audience, and Dutch-speaking audience. Welcome to my channel, because most educated people can understand English language.
most educated people can read English language, can write in English language, can speak English, can listen to English, and you can understand English. Speaking English is the most important skill to be understood in the global world, in the world of internet, by the way. And I'm using this opportunity to communicate with you in Ukrainian, in Russian, and in English for sure. In English, because English, this is the most important language at the present time. Thank you for sending roses from Netherlands. City of Breda, my great pleasure. Greetings to City of Breda. Hello, City of Breda. Thank you for roses. Thank you for sending nice roses. But I have here some seeds of roses. If you can collect some seeds, fruits of roses, so you can send them to me, to my Institute for Biological Study. I showed it already. Here I bought some fruits of rose. So if you can collect it, you can send it from your country. Where are you living now? In Asia, in Europe, or in America, maybe in Canada or in the United States. Because insects which are living inside seeds of rose are poorly studied. And some new species which are developing in rose are waiting to be described as a new species for science. That's why some fruits of rose, dry fruits with containing seeds, are very useful for biological entomological study. Хтось запитує, чому ти розмовляєш англійською мовою? Для более широкой аудитории, чтобы за нам заходили люди из Голландии, из Польши, из Германии, из Норвегии, из Швеции, Финляндии, Испании, Португалии, Франции, Италии, Вьетнама, из США, из Англии, Ирландии, Канады, Америки. Мы общаемся на англійському. Ми можемо поговорити англійською мовою, порозмовляти англійською мовою тет-а-тет. Навіть онлайн ви можете самі сказати щось по-англійськи. Але my telephone is losing energy. So that's why I'm going in a couple minutes to finish this stream, because we are already 1 hour and 48 minutes online. Thank you for being with us. Thank you for coming, people, to our stream. And someone asking, що кричиш? Для того, щоб ви не казали, що ти так розмовляєш тихо. Тому що як розмовляєш голосно, то краще бачить. І інтернет бачить також, тому що він бачить, як ти розмовляєш. Тихенько, то потапайте по екранчику, потапайте. Ой, такий єлі каже. Тому я розмовляю. Join our stream. Subscribe to my channel, press like. Подписывайся на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии здесь, або здесь. Заходите на мой канал, на мой следующий стрим, который будет або сегодня, через час, через два, якщо буде світло, або завтра на нашему канале, который называется Доктор Виктор Fursov, Entomologist, Beekeeper, Teacher. Thank you for coming, thank you for likes. Спасибо за подарунки, спасибо за лайки, спасибо за вопросы. Тот, кто писал вопросы, тот, кто стесняется, я такой стеснительный написать вопросы. Ой, так я боюсь спросить на английском языке вопрос. Можете использовать переводчик и написать его в переводчике на английском языке. Або на украинском, або на русском, або на английском, або даже напишите на немецком. Someone asking, do you have any animals? Yes, I'm keeping some culture of insects in my laboratory, living culture of some invertebrates. I have also culture of isopods. Isopods. You know isopods? Very tiny creatures. They are not insects. Thank you for being with us. I'm switching off on one social media. Join my stream next time. Thank you for being with us.